na tumegundua kwamba they have very many projects including the circle, na uhakikisha umejoin. Ndio hiyo tutajoin. Hata wewe takufuruta tuende. Si wewe ndo mimi nimekuambia ujoin. Hiyo inamaanisha kwamba mimi tayari niko ndani. Ndio. Mimi tayari niko. Mbona hujawahi niambia ulikuwa ndani lini? Sasa tunasema hivi, kabla tuende break tuliwaambia kwamba tuko na hao wageni na mmesikia vile wanazungumza. Na pia tulikuuliza kama unatufuata, tuambie unatusikiliza upande gani na uko na what is your contribution towards the topic of the day? Na pia umejifunza nini mpenzi msikilizaji kutokana na mazungumzo haya, mazungumzo shupavu, mazungumzo yenye yako imara na yamepangwa yakapangika ndani ya Pango Radio. Na bado tuko radhi kuendelea. Na mwana Douglas Mwanga anasema following from Ngong Race Course, anasema great discussion, walete tena kabisa. That is Douglas from Douglas Mwanga from Ngong. Asante sana. Na Hoffman sounds mzungu. Hoffman anaweza kuwa mzungu huyo. Mpaka ngambo. Hoffman mwana wa mzazi. Sasa Hoffman ameanza kuja kwenda Kenya. Nasema Nairobi ipo ndani ya Pango Radio. Na nimependa mazungumzo hayo. Thank you very much. Mkipata nafasi warudishe tena kwenye show. Bila shaka. Na Junior Were anasema kwamba congratulations Bottomline Association. Na wengine huyu anaitwa nani? Huyu anaitwa Mary from Kawangware. Sema I'm enjoying the conversation. Yes. Naam. Pale chini kabla usome zako, wacha nisome zangu. Soma zako. Zangu ni nimepewa fursa. Chris akiwa Ukwala. Ukwala is in Siaya County na ni kumbali. Nasikizwa kwenu huko. Imekaribia border. Imekaribia border. Unajua border gani? Border ya huko Museveni. Sasa tunasema hivi. Anasema hivi. Huku ni mashinani, lakini usidanganywe kwamba mashinani watu wako mtandaoni. We are live. Tuko ndani Nandi, and I'm liking the way the Secretary General is talking. Is tempted to know whether they will reach Ukwala na afanywe representative. Yes. Wewe ni Chris. Wako hapa watawajibu msikilizaji. Watakujibu. Yes. Funga masikio, usifunge masikio, just remain hopeful, utapata majibu hapo. Huyo ni Chris from Ukwala. Na sema. Na mwingine hapa anaitwa Dunstan Mukuhi kutoka side za Tongaren. Tongaren ni county gani? Tongaren ni Bungoma, sio? Bungoma county. Tongaren. Yes. Amesema kazi nzuri wanachama ama viongozi wa hiki kikundi. Mtu anaweza kujiunga namna gani na hiki kikundi? Tafadhali tuambie mahali tunaweza enda kujiunga katika kaunti yetu ya Bungoma. Now, bado kuna mengi tunaendelea kusoma, but usikia huyu anaitwa Ann akiwa kwenye ni Bomachoge. Kwetu ni Kisii. Bomachoge, kama Bomachoge. Yes. Huyu ni Ann from Bomachoge. Ann from Bomachoge anasikia ndugu yake hapa anapiga kelele. Asante sana Ann. Thank you very much. Ann anasema niko ndani na nasikia vizuri. Mimi nauliza hawa watu watafika Bomachoge lini? Walifanya cheerleading. Kuna viongozi hapo Ann. Kuna viongozi hapo. Bomachoge. Enda hapo Ugembo, enda hapo Magena, enda hapo Kisii, Sameta, Nyamache. Watafute utawapata. Yes. Lakini watakuambia, watakujibu. Anasema kwamba ameuliza watafika, yani Bottomline Association itafika huko lini afanywe cheerleading. Pengine wako hapo na hajajua hata watakujibu. Anataka ucheerleading. Yes. wa huko Bomachoge. Hata wewe ukienda pale hautatembelea tu kwake, utakuwa unaenda na appointment. Wacha afanye lobbying nzuri. Naona James akiwa Kenyatta University anasema hata sisi wenye tunasoma tunapenda maendeleo kama haya. Ndio. Mko na representative huku ama mtaniweka? Yes. That is James from KU. Yes. Then nikiendelea wacha tuachie hapo kwanza. Daniela from Ngong anasema great work, keep it up. Pango Radio.
Network, keep it up, Pango Radio. Hiyo ni Daniela from Ngong Town. Haya, tunapoendelea hebu tupea hawa viongozi wetu wajibu haya maswali. Tukianza na bwana Mkabwa. Tumepata mambo mengi hapa, watu wakasema kuna mwingine anataka anauliza kama okay, zile nimesample vizuri, naona kwamba wanasema utafika kwao lini na muwapewe vio. Asante sana, namshukuru sana Bwana Chris kutoka Ukwala. Nimeshukuru wale ambao wametoka Bungoma, KU, Machoge na sehemu zote nchi za Kenya ambao wanatusikiza. Ningependa kuwajulisha kwamba ofisi yetu kuu iko pale Nairobi, Mfangano Street, Terry House, second floor. Kwa wale ambao wako kule mbali sana mashinani ambao hawawezi fika Nairobi, wacha niwasomee website yetu. Tuko na contact pale. Wakipiga tu hiyo namba watapatiwa mwelekeo jinsi ya kujiunga na shirika na pia jinsi ya kukutana na viongozi pale mashinani, na pia wale ambao wanataka uongozi kwa association pia tutawapatia mwelekeo jinsi ya kupokea uongozi mashinani, jinsi ya kujitokeza, wajulikane na wapate uongozi, kwa sababu Bottomline Unique Association ni kuinua yule mtu wako chini. Website yetu ni www.bottomlineuniqueassociation.org. Mtu akibonyeza hiyo atapata wa contacts pale na atawasiliana na sisi one on one. Yes. Sikilizaji, umesikia kutoka kwa Director General Bwana Rohebam Mkabwa. www.bottomlineuniqueassociation.org. Ukiingia hapo utapata kila kitu iko hapo, hata kama ni namba, hata kama ni email, utapata kila kitu hapo. Utawazungumzia na watakuelekeza vizuri kulingana na vile mnataka mpatane na matakwa yako ni yapi, na wao watakusikiliza. Haya, kuna mmoja mwingine kama wewe anasema hivi. Okay, ameeleza lakini labda nisome tu. Yes. Anasema hello, tell the Director General how can I join? Huko kwetu Kisii sijawasikia. Ameeleza lakini kama tutaweza kuongeza ni sawa. Kuna mwingine tena anasema huyo ni James, huyo ni Dan from Dagoretti Corner, anasema these are the kind of conversation we need to develop our country. Thank you. Then kuna Anthony from Kibera anasema great minds here. How sure are we that the association is very much independent? Oh, wacha nirudie hii tena. I'm Anthony from Kibera. Great minds here. How sure are we that the association is very much independent? We have been having so many associations that later turn to be political parties. Will the organization sustain its course? Haya, umesikia hayo Bwana Mkabwa. Okay, nimepata kwamba tuko na lot of following in Kisii. Na and let me put it clear. In Kisii at national level we have a public officer called Alex Oyaro, anatoka pale Kisii. So when you log in to our website, tutawapatia contact zake waweze kuwasiliana na yeye na wakuje on board. Shirika la Bottomline Unique Association limeweka msingi dhabiti la kuwa sustainable, la kujimudu na kujiepusha na mambo na kuwa ya kisiasa. Zile projects ambazo mwenzangu ameeleza pale, those are there for sustainability. Yes. And we are assuring Kenyans that we are not going a political way. We are going a development oriented way to ensure we differentiate between politics and development. Pia ningependa kujulisha Wakenya hivi, na narudi kwa ile swali uliniuliza Bwana Malakai kabla ya kuingia kwa break. As an association,
we are not paying allegiance to political classes. In fact, since we began, we have never approached any political office, like for governor, MP, women representative for support. When we visit county government, counties, when we visit counties, yes, the first office we enter is county commissioner's office, to inform him or her that this is the association that wants to transform lives of common mwananchi in your county. And then after there, we partner the two. We join the two. The leadership of Bottomline Unique Association and the leadership of a county commissioner's office. Yes. So that whenever the government needs our support, yes, it can get it in a clip of 2 fingers. Yes. Whenever whenever Bottomline Unique Association needs support from the government, it can get it in a clip of 2 fingers. So we are not partisan to political class. We are not meeting these elected leaders. What we do, we encourage them to dispense their responsibilities as the way they promised Kenyans, yes, while campaigning. We just give them a peaceful mind, peaceful moment, for them, conducive environment, yes, yes, so that they don't complain in the future that, oh, we were to do this, and the ground was hostile to us. Yeah. Thank you so much. You say still having this project at the county level, and you are based in Nairobi. What does it take you to reach the countries? And sina gharama kubwa ama ni vipi? Kiongozi, I said we have leadership right from the ward to sub-county, to county, to national. Yes. It doesn't require me to go down to the ward to work out there. We devolve responsibilities. There is leadership at the ward level who are doing the work for the association at the ward level. What's your number today? Membership. Currently, we are over 10,000 members, and we pray as from January, because we are rolling down the projects that we have put in place to every corner of this country. We are moving down to the ground to capacity build our members and to train them, to partner them with various institutions. Like for now, we have partnered with the Youth Enterprise Fund. They are coming on board to train our members countrywide, train them on financial management aspects, so that our youth and women can learn techniques of investing into their initiatives. So after training, they'll be funded by that ministry for them to prosper or gain the capital startup. Through that, we expect million plus membership, yes, in joining Bottomline Unique Association. We have also partnered with various institutions. There is this institution that want to empower women, to train them on production or on manufacturing basis, so that they can be valuable to the society. So you can tell how many members we are anticipating to get or to bring on board by end of next year. Now, tunaendelea vizuri. Unaendelea kusikiliza Pango Asubuhi ndani ya Pango Radio, kituo chako maalum kinachokupatia unachohitaji kila asubuhi. Ungana nasi, ukiomba tunakupa, ukiuliza tunakujibu, ukitaka tunakupea. Na sisi tutakuletea wageni vile mliomba wageni hapa. Ndio. Na muda inatupea kisogo, tumekaribia kumaliza kipindi hiki, lakini kabla tumalize, naona Christine akiwa Mathare.
Anasema anatamani sana hawa viongozi wangefika huko. Hata anasema if they can come and have a session, yani vile ameeleza kwamba wanakutana na the provincial administration, wanakuja waongee na chief pale, waende kwa social hall pale waongeleshe vijana pale huko. Okay. So they are thinking this is one of the ways they can address this bad behaviors. They can make youth watoke kwa hizo njia ambayo wanafanya this idleness, becoming committing these small crime activities, criminal activities. Yes. Now that is Christine akiwa Mathare. Upande wako unaona mwingine? Kuna Joseph Okumu anasema kwamba tunafuatilia ako Ndashoiri, si mbali na hapa. Anasema tunawafuatilia vizuri hawa viongozi na tungependa watupe zaidi, wapate muda tena warudi watuambie mambo zaidi. Naam. Tunapoendelea kabla tumalize, the association is officially about 1 year now. Started long time ago, but it was operated officially for about 1 year. Imekuwa tu nywe because bwana regional hasaleta so many achievements. Nini amkutana na changamoto yote? Changamoto hazikose kila mahali. Everywhere lazima kuwe na changamoto. There is this storming stage which is normal, where some people come on board with different perspectives, with different interests. So when they find that, oh, this thing was not political, they start fighting you and leave. And there are those who say, oh, this is the thing we've been looking for. Then they remain with you. So most of the challenges that we have had since registration, we were actually constituting leadership. And to get the right competent leaders is a challenge. It's a challenge because they tend to fight each other. They tend even to fight you for positions. But you have managed to calm down that. We say thanks to the Almighty God. Another challenge, you understand that this is a magnitude thing. This is something that is going beyond boundaries. So to achieve this, you need enough funds, right? Yes. You need enough funds because you need to move. You need to facilitate these meetings. You need to facilitate trainings. You need to fund these projects so that you achieve and become sustainable. So that's what has been a major challenge that we are actually looking on various ways on how we can maneuver with that challenge. You've talked about leadership, about constituting leadership. Yeah. Do you appoint or you do elections? Yeah. You come to office? Initial leadership, we don't elect. Yes. We appoint, Okay. basing on the commitment, integrity, professionalism, loyalty, and also trustworthy. Those are the values we focus on to appoint leaders in these various. But as our constitution dictates, after a period of time, now that the session is firm and strong, is when now we subject our members to elections to choose their own leaders. But at the moment, you can go the election way. Then you find that now people have elected, or members have elected a political minded leader who may mess up the initiative of that session. Bwana SG, Yes. I'm aware that we are going to have a Miss Karama. Yes. Asante sana Bwana Malakai. Vile tumesema ni kuwa kwamba tunaweka chini projects mbalimbali na kile tunataka ni amani, a peace, so that these development projects can be beneficial to our members throughout. We don't want whatever we have started to be jeopardized by any manner of violence. Eti kitu inatokea tu namna hii watu wanaanza kubeba mawe. I found it very rough during the maandamano day.
And just coming from the head office to where I stay, I found it very rough, and I cannot imagine facing the same situation again. So we are calling upon all Kenyans, and we are starting it from Nairobi. As we've said, we are joining hands with like-minded institutions like Linda Jamii, Operation Linda Jamii, which is whose director is Professor Fred Ogola. We are planning for a mega peace run this Saturday. We are calling upon the Nairobians to come in large numbers. It will start from KICC, and we expect that Kenyans within Nairobi who are for peace to come out, so that we join hands in sending a signal to any elective leader who thrive in maandamanos to see into it that Kenyans are tired of solving things like the way it has been previously. Yeah. Tell our listeners how long is the marathon? It's just 6 kilometers. 6 kilometers. Even a young chap can actually afford to. And it's not actually marathon of competing. No, it's just symbolic marathon. It's just symbolic. So to send a message, that this is the way to go. We want peace, and on that day we shall involve the clergies also to symbolize by actually throwing the dove in the air to make sure that we are actually symbolizing peace in Kenya, so that we attract investors and we actually enhance our projects also to thrive our economy. You just mentioned investors. I wanted you to finish, but because you just mentioned investors, just share a bit on how maandamanos affect investments. Already, we are seeing the street where the country is today. Yes. Even investors are leaving, so going to the neighboring countries. Why do you think so? And we are at peace. Why do you think so? Malakai, where are you driving me to? Malakai, wewe unanielekeza wapi? Before we close, before we go to the end, I don't know if the SG would be comfortable. Yes. Just to, we've talked about Bottomline. Yes. We've digested the Bottomline. Yes. Because hatuwezi maliza leo. Yes. Yes. Before we release them from the show, yes. We also normally consider things that members of the public want to hear from leaders like you people. Yes. Just in a nutshell, Bwana DG. Yes. What can you comment? What would you say about yesterday's the president's speech at Uhuru Gardens during the Jamhuri Day? Asante sana Bwana Malakai. Yesterday's Jamhuri Day was a very well organized event by His Excellency President William Samoei Ruto, because one, it revolved around youth, and youth are the backbone of this country. If youth are empowered, the country's economy, the country's peace is at higher level. So, and also, as I said earlier, the president allowing our brothers outside the country coming into the country where they came from. Yes. That's their origin, without visa. That was a very excellent or incredible idea, because this will accelerate tourism sector. Yes. This will attract investors. They will come in numbers, and it will create opportunities to this country. So I say thank you, Mr. President. Wherever you are, we support your idea, we support your agenda, and Bottomline Unique Association will ensure that you have a peaceful environment in this country, so that you dispense your responsibility
as promised through your bottom-up economic agenda. Bwana SG, do you share the same sentiment? The sentiment of peace or it was very much commendable. You know, when you are actually given governance, you must improvise or be creative on how the government will actually forge on, especially at this hard time of economy. You look into all ways of making sure that the economy is revamped. Okay? Yeah, even if you are given that position, Bwana Malakai, you will actually have to look into very many ways of making sure that you tap into the economy and make sure that the economy is revamped. So what the issues that the president is trying to work out and put in place, to me, I say is actually a good foundation. We shall actually experience the benefit of this later on, but you know, change comes with pain. Change comes with pain. So we shall have to persevere and then enjoy the fruits of these changes at long run. Yes, man, countryman. We are winding up. Time is not on our side, but we really appreciate your coming, guys. Thank you so much. But before we wind up completely, please, your parting shot, Bwana DG, parting shot tu naambia wasikilizaji nini about your being here, ukua kwako hapa. Ujumbe gani unatuma kwa wasikilizaji wale wanakusikiza? Kwanza naambia Wakenya wote wawe wanasikiza Radio Pango kila asubuhi, kwa sababu huu ndo msingi ambao wewe kama mwananchi utakuwa unapata elimu ya kukuwezesha kuinua jamii ambayo unatoka. Pili, ambayo ni ya mwisho pia, ni kuhimiza my fellow Kenyans ya kwamba turudi mashinani na tuanze kufanya kazi. Do something, however little it is. Do it so that we can contribute to the growth of the economy of this country and deviate away. Tusisikize hao wanasiasa makelele ambao wanatupigia. Ukipata kama wale wengine wanasema eti mtakula ujeuri wenyu kwa kupigia hii serikali. Serikali nayo inasema wacha tunangangana tutengeneze uchumi. Let us get out of that and make our initiatives or be innovative so that we can transform this country. Yes. Trust and believe in human resource, and you are the human resource. Yes. Thank you. Very strong message. Thank you very much. What about Bwana SG? Yeah, ni kuhimiza tu wa Kenya kujiamini, just to believe in yourself with whatever little you are doing. Ile kidogo unafanya wewe, mama mboga ndio sisi tunataka sana. Wewe bodaboda ndio sisi tunataka sana. Ukue moja wetu wa Bottomline Unique Association. Tutakuelimisha, tutakuelekeza namna na jinsi ambavyo tungependa uweze kufanikisha hiyo biashara yako ndogo kupitia hii association. Vile tumesema, information is power. Tuna tap information kutoka kwa sectors za kiserikali, tunaletea nyinyi hapa chini, and then tunaona vile ambavyo mnaweza faidi kutoka kwa serikali. Asante sana kwa kuenzi Bottomline Unique Association. Bwana Mumani. Yes sir. Anaye masikio? Amesikia. Wale tuuliza tukawajibu, na wale omba tulete wageni tumeshawaleta. Chochote kinacho mwanzo lazima kiwe na mwisho. Kipindi hiki kilianza saa 12 asubuhi na sasa tumekaribia kuimaliza na tukapata wageni hapo mwendo wa saa 2 na tumeendelea. Mpenzi msikilizaji, hii ni Pango Asubuhi kwenye Pango Radio, yes, ambaye inakupa unachohitaji. Radio inayokupa unachohitaji. Ndio. Ukituambia kesho tulete mtu tutaleta. Ukituambia kwamba tusilete hatutaleta, lakini lazima tulete. Ukituambia turudishe hawa. We are so grateful for our visitors today. Yes. Who have taken their time to come and spend over 1 hour with us. So they are busy guys. The busy guys to come and spend their 1 hour with us.
Na tunawaahidi nyinyi wasikilizaji kwamba bado tutakuwa tunaleta hawa watu. Ndio. Sisi hatubanduki, tunaendelea katika Pango Asubuhi. Ikifika mwendo wa saa 4 tutakaribisha mwingine ambaye atakuja na kipindi kibambe, kipindi kubwa lakini tunasema kwamba asubuhi ni sisi ndio tunaanza na wewe. Najua hata ukiwa kazini sasa unaweza toka uende kunywa chai. Tunakuamsha. Sasa tumemaliza kipindi. Ndio. Na tunaona hatuna la ziada. Wasikilizaji wapenzi, tunawashukuru. Wageni wetu pia wamefurahi kuinteract na nyinyi. Tunasema ya kwamba any other time tena, if need be, there is always need, tutawaleta tena hapa. Hata kabla wiki ishe labda ama next week. Kulingana na yale mahitaji mtaweka mbele yetu. Tutawaleta na tunawashukuru kwa kusikiza. Bye bye. God bless you. Have a nice day. Haujafunga virago. Virago nimeshafunga. Unafunga kiendelea hapo. Hadi wakati mwingine tunasema bye. Bye. Pango Radio. Unasikiliza Pango Asubuhi na Malakai Mutano kwenye Pango Radio, stesheni nambari 1 mitandaoni. Kwa taarifa zinazochipuka, biashara, michezo na hata burudani. Pango Radio. Nasikiliza Radio Pango na tunakupa unachohitaji.